Oi pessoal, tudo bom? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Se você é novo ou nova, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Deixa seu like, se inscreva e ative o sininho da notificação pra não estar perdendo nenhum vídeo, tá bom? Prazer, se você não me conhece, me chamo Maria Nazaré. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês dando uma organizada aqui em casa. A gente tá precisando bastante, sabe? Inclusive tá precisando também lavar a casa, mas aí eu vou ver se eu vou lavar hoje mesmo ou se eu vou deixar pra outro dia. Mas é isso, sem muita enrolação, eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês como que tá. Bom, gente, ontem à noite eu botei um pouco de roupa pra lavar, ó. Esses aqui, os tapetes ali. E hoje de manhã eu estendi, né? E já botei mais também. Já lavou ali. E aqui tem mais. Lavando mais. Lençol, toalha, essas coisas. Aí tá aqui lavando roupa. E pra dizer a situação, gente, tá bem sujo. Eu não sei porque a câmera do celular não pega, mas ó, dá pra vocês verem, ó. Tá bem sujo, ó. Precisando lavar. Aqui tem uma loucinha ali pra lavar. O fogão, situação. Aí só tô precisando limpar, organizar. E deixa eu mostrar pra vocês minha nova aquisição, minha nova conquista. Ai, meu Deus, comprei essa garrafa aqui, gente. Aí chegou hoje. Bem lindinha, né? Bem bonitinha. Ah, ligou. Uma água quente aqui, ó. Água fervendo. Liga. Aí, tá aí. Olha que gracinha. Aí eu comprei ela. E também, comprei essas bermudas aqui pro meu marido. 3 bermudas. Foi aniversário dele, né? Dia 13 agora de março. Aí eu comprei essas bermudas aqui pra ele. Tá precisando de bermuda, eu fui e comprei. Aí tá assim, gente. A cozinha tá precisando arrumar. E a casa também tá precisando lavar, que nem eu falei pra vocês. E tem o nosso quarto. A luz não tá ligando daqui, gente. Não sei o que aconteceu. Mas enfim. Aqui no nosso quarto tá a mesma situação também, precisando arrumar. E a cama ali eu tirei os lençol, tirei os trem, tudo pra lavar. Aí eu vou ter que botar um lençol limpo ali, né? Ajeitar direitinho a cama. Até a coberta eu botei pra lavar. E na caixa ali, a caixa tá ali no chão atrás, tem umas peças íntimas pra poder lavar ainda. E é isso, gente. Eu acho que eu vou começar por aqui, porque tá cedo. Aí eu vou ajeitar aqui o quarto e depois eu vou ali pra cozinha. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion.
like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till... Pronto, gente, a cama ficou arrumadinha, troquei o lençol. E aqui também ficou arrumadinha. Isso aqui eu vou levar lá pra fora. Limpei aí em cima e organizei. Ali eu joguei as coisinhas fora. E é isso, agora eu vou lá pra parte da cozinha. Bom, gente, a parte boa de ter máquina é que as roupas já saem praticamente secas, né? Qualquer ventinho, qualquer tempinho assim quente que dá, seca, né? Algumas peças aqui já secou, já peguei lá no varal, tem algumas. Aí eu vou lá mostrar pra vocês. A gente tem algumas peças aqui ainda no varal. Eu vou pegar, acho que essas aqui já secou. Vou pegar elas. E essas outras aqui tá molhado. Ó, pra vocês verem como que tá o tempo. Olha. Tempo fechado. Tá chovendo pra ali, ó. Parece que vai chover já já. Tudo fechado. Inclusive começou até a ventar agora. Tempo bom, graças a Deus, fresquinho. Acho que deve chover por aqui. Eu vou pegar o restante da minha roupa aqui. E as peças íntimas tá na máquina. A máquina acabou de desligar e eu vou colocar aqui pra poder secar também. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. And I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think
too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You and I break our hearts open in half, just to see if we'll put them back. No matter what they try, I'll stay by your side. It's you and it's you and we go back and forth every time, waiting for one of us to cross the line. You got me and I got you, and we got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You and I break our hearts open in half, just to see if we'll put them back. No matter what they try, I'll stay by your side. It's you and it's you and it's you and I. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it so. Bom, gente, e ficou assim a cozinha, bem arrumadinha. Vocês ignoram o barulho, gente, tá chovendo, ó. Graças a Deus, uma chuvada boa. Eu lavei a casa hoje, né? Acabei de lavar aqui a cozinha. Aí ficou tudo limpinho. Ó. Aí aqui em cima ficou a garrafa. Aqui tem milho cozido, aqui tem bolacha. Aqui em cima ficou assim. Ali também, graças a Deus, tudo limpo e organizado, né? O chão também limpinho. E foi isso, amores. Então, gente, esse foi o vídeo, né? Lembrando que eu gravei esse vídeo em 2 dias e já faz um tempinho já que ele tá aqui guardado, né, gente? Eu não tinha editado pra subir. Deu uma desanimada de novo, né, gente? Mas é assim, né? Agora eu vou voltar a passar meus vídeos normal. E é isso, amores, só pra avisar pra vocês mesmo e vim finalizar o vídeo porque eu esqueci. Esse foi o vídeo, eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa o like pra estar me ajudando, se inscreva e ative o sininho das notificações pra não estar perdendo nenhum vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!